time. And also, huge thanks to Aravindan sir. I know he's been extremely busy, sir. So, in the midst of all those things, to be here, and Ayappan sir and Mahesh sir for support all the time. This is main and the first in man. This is the first case in the world, such case. But that's not important. The safety of the procedure. அதாவது இது மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது சேஃப்டி வந்துட்டு we were able to do it because of mainly Aravindan sir and his support, because we have the best cath lab in the world, hybrid cath lab, where we can do procedure as well as surgery. Second thing வந்துட்டு cath lab மட்டும் இருந்தால் போதாது. If I am there, that is not enough. We need a team. We need a good radiologist, good vascular surgeon, cardiac surgeon, imaging specialist. Unfortunately, I think I have to introduce Asik. Asik, you want to stand and show? Because Asik is trained very well in Bangalore. He was absolutely fantastic radiologist, cardiac radiologist, lot of experience. The procedure, 90% of the procedure is done outside the lab. That means on the CT scan assessment. Only 10% we just go into the lab and execute. Thank you, Asik. So, because of Asik's set of input, it was crucial. The CT scan pandrathu, adana assess pandrathu, and I will tell you the case. Without that, it will not be possible. And second thing is the availability of very, very high-end imaging. We have something called Epic CVX 3D echo machine. The echo machine, to put it into perspective, it costs 2.5 crores. Echo machine. The echo machine important வந்து அது இருந்தால் தான் we can assess these kind of cases. எப்படி ஃபெயில் ஆச்சு அந்த வேல்வு, எதனால அதில் பிளட் கிளாட் இருக்கா, அது டீஜெனரேஷனாக கால்சியமா. ஸோ பேசிக்லி திஸ் இஸ் அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ். I will show you the details. அதுக்கப்புறம் we will have some more discussions. Aortic valve வந்து இட்ஸ் மெயின் வேல்வ். உடம்புல வந்து அதுதான் மெயின் வேல்வ். அது வழியாக தான் பிளட் அந்த மகாத்தமணி அயோட்டா வழியாக பிரெயினுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் போகணும். ஸோ அயோட்டிக் வால்வ் நார்மலாக வந்து ஸோ இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் லைக் a 3 doors மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் சைன் சொல்கிறது. நார்மல் வேல்வ் ஓப்பன் ஆகும்போது இட் வில் பி ஆல்மோஸ்ட் 4 cm². கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு 2 cm² இருக்கும். மைல்டு நேரோயிங் என்னும்போது 1.5 to 2, பட் லெஸ் தென் 1 cm² வரக்குள்ள இட் இஸ் சிவியர். அப்போ அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து சர்ஜரியோ இல்லை டிரான்ஸ்கெத்திக் வேல்வோ பண்ணலைன்னா 50% mortality at 1 year and almost 100% certain mortality within 2 years. So severe aortic stenosis patient, the only treatment is replacing the valve. ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சர்ஜரி தான் ஒரே ஆப்ஷன். இப்போ வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் கால் வழியாக போய் மாற்றலாம். ஸோ தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ். இந்த டிரான்ஸ்கெத்திக் வேல்வ்ன்றது கால் வழியாக போய் மாற்றுறது, சர்ஜரின்றது ஓப்பன் பண்ணி மாற்றுறது. ஸோ தட் இஸ் த சர்ஜிக்கல் அயோட்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். இந்த வால்வ் இன் வால்வ்ன்றது ஆல்ரெடி சர்ஜரி பண்ணி மாற்றிட்டு அந்த சர்ஜிக்கல் வேல்வ் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா திரும்ப சர்ஜரி பண்ணாமல் கால் வழியாக போயிட்டு அதுக்குள்ளே இன்னொரு புது வேல்வ் வைக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் valve in valve. ஸோ சர்ஜிக்கல் வேல்வ் இருக்குது, டிரான்ஸ்கெத்திக் வேல்வ். The first valve in valve in India was done in 2015. That was done by me along with the team, along with Dr. Cherian. So it was Dr. Cherian's support we did in 2015. And exactly 10 years down the line, we are doing the first TAVR-in-TAVR-in surgical valve. That's again because of support of Aravindan sir. So case பார்த்தீங்கன்னா is 78 and severe aortic stenosis. நான் அந்த ஸ்லைடில் காமிச்ச மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி 2015 கிடையாது, அது 2005. The first surgery was done in 2005. அது surgical valve. So he had a surgical valve replacement in 2005, which lasted 14 years. 2019ல அந்த valve dysfunction usually 10 to 15 years வரும். 2019ல when it failed to work, my valve என்றது இட்ஸ் டிரான்ஸ்கெத்திக் வேல்வ், கால் வழியாக போய் மாற்றுறது. அது இங்கே சென்னையில் தான் வேற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் they have done this. So within 4 years வந்து patient had again failure. இந்த 4 yearsல 2019லேருந்து இப்போ 2024 வரைக்கும் he had multiple admissions. ஃபர்ஸ்ட் மந்த்தில் ஆரம்பித்து திரும்ப அட்மிட் ஆகுது. ஒரு தடவை அட்மிட் ஆகும்போதும் அந்த வால்வில் பிளட் கிளாட் இருக்கும், அப்போ மருந்து கொடுப்பாங்க, பிளட் கிளாட் கரையும், அப்புறம் திரும்ப this has repeatedly happened. The problem வந்துட்டு they have not appreciated what is the reason, எதனால் அது ஆகுதுன்னு சொல்லி. ஸோ உடம்புல திரும்ப பிளட் கிளாட் வந்து ஆறி அது மாதிரி ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா இட் வில் டீஜெனரேட். ஸோ நார்மலாக இந்த வால்வ் வந்து 10 வருஷத்துலேருந்து 15 வருஷம் வரைக்கும் வரணும், பட் வித்தின் 5 years இட்ஸ் டீஜெனரேட்டட். ஸோ வென் he came to us,
around November 2025. We saw the patient and immediately எடுக்கல procedure. Reason வந்து அப்போ உடனே போய் போட்டோம்னா அந்த blood clot எல்லாம் தலைக்கு போயிடும். So you will get a major stroke. So we gave blood thinner, anticoagulation கொடுத்து blood clot எல்லாம் கரைச்சிட்டு we confirmed clot in the CT scan. அதுக்கப்புறம் we have cleared the clot. We confirmed again the clot is cleared. Then only we took for the procedure. Initially the gradient into the valve velocity 160 and it came down. So இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த valve வந்து மாத்துறது திரும்ப சர்ஜரி பண்ணி மாத்துறது வாய்ப்பே இல்லை. சர்ஜரி பண்ண உள்ள ஓப்பன் பண்ணாலே 20% mortality. And you have to remove that surgical valve, you have to remove the transcatheter valve, aorta. So எல்லாம் சேர்த்து the chance of survival is only sort of 60 to 70%. So mortality is very high. So we had a good discussion. Heart team என்றது cardiologist, cardiac surgeon, radiologist, imaging specialist எல்லாம். With the facilities we have, what can we do? First thing வந்து detailed imaging assessment. The CT scan echo அதுதான் சொன்னேன். Second thing, we have to protect the brain. இந்த வால்வ் உள்ள போயிட்டு அதனோட ஒரிஜினல் சைஸ்க்கு we have to expand, fracture பண்ணணும் surgical valve. அப்படி பண்ணும்போது எல்லாமே brainக்கு போகும். So we have to protect the brain. Third thing, அந்த valve fracture. I will show you what is valve fracture. லாஸ்ட்ல தான் புது valve வைக்கிறது. புது valve வச்ச அப்புறம் திரும்பவும் அந்த புது valve we have to open it to the size of what the company recommends. அப்பதான் it will function normally. So it's multiple steps involved in that. The reason for failure இதுதான் CT analysis ன்னு சொன்னேன். CTல we were able to identify. இந்த பக்கம் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும், இந்த பக்கம் V மாதிரி இருக்கு, இந்த பக்கம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகல. இந்த ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு படிக்க முடியாத தெரியல, பட் இங்க 16/18 ன்னு காமிக்குது. அப்படின்னா 16 mm by 18 mm தான் அது ஓபன் ஆயிருக்கு. Actual valve size 23. So it should have been opened at least more than 20. அது வந்து 23 valve வந்து 16 to 17 ஓபன் பண்ணதுனால என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா, I'll come back this and show you. That is our ideal plan. The pinwheeling னு சொல்றது, சின்ன வயசுல நம்ம காத்தாடி ஓட்டிருப்போம், இப்படி இருக்கும். valve leaflet இந்த மாதிரி நார்மலா ஃப்ரீயா ஓபன் ஆகணும், பட் அவங்களுக்கு இப்படி இருந்தது. It's like pinwheeling. So it causes lot of strain. அப்போ valve 10 வருஷம் வர வேண்டியது 5 வருஷத்துலயே it is degenerated. That is the reason for degeneration. Pinwheeling என்றது இப்படி இருந்தது. CT scan அந்த பேஷண்டோடது. இது ஆக்சுவல் வந்து இந்த பெஞ்ச் மாடல். நார்மலா இப்படி ஓபன் ஆகாம pinwheeling இப்படி இருந்ததுன்னா valve will degenerate very fast within 3-4 years. So what was done with the CT scan is detailed assessment, virtual valve. இப்போ இந்த valve புதுசா எப்படி போட்டா how will it function, we can put it and see in the before doing the procedure. This is what we are doing. CT analysis we are assessing இந்த புது valve போட்டுட்டு மெயின் இது வந்து அது வந்து ஹார்ட்டுக்கு போற blood supply அடைச்சிர கூடாது. ஏன்னா it is going to be 15 centimeters இங்க. Fortunately இவங்களோட heart blood vessel was around 20 millimeters மேல இங்க இருந்தது. அதுவே இங்க இருந்திருந்தா it would have obstructed. So 3D assessment, and this one clearly shows the first surgical valve வெளியே இருக்கு, ரெண்டாவது இது transcatheter valve, இப்போ மூணாவது நம்ம போடுற valve. அது போட்ட அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி we can assess it completely, and the blood vessels எல்லாமே. So this is where the importance of the technology. You need good CT scan, you need good 3D reconstruction and good 3D echo. This is our hybrid lab. Hybrid lab, we have all the facilities. So in terms of whatever we want to do, surgery pannalam plus transcatheter valve, all the support, everything is there. And this was the first flex arm hybrid lab in whole of India. So second step on the cerebral protection. The reason வந்துட்டு அந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் பிரெயின் போகும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் போடணும். ஃபில்டர் போட்டு these are the things that will capture இந்த ஃபில்டரில். இது பிரெயின் போச்சுன்னா it will cause a major stroke. So this was commercially available filter. Boston, it's not available now. So we had to use the neurology filters. Spider effects and so we used 2 filters to protect the brain. So that is how we have to protect the brain. And that is the actual patients, in the patient order. So we put 1 filter here, 1 filter here, 2 filters. That's our brain vessels to protect the brain. Then this is what we call valve fracturing. For a tough balloon, it's a double layered balloon. Balloon உள்ள வச்சு அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ஆக்சுவல் அந்த சர்ஜிக்கல் வேல்வ் வில் ஃப்ராக்சர். அது பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் டைம். அவங்க பண்ணியிருந்தா இந்த வேல்வ் would have lasted another 4 to 5 years. So this is the valve fracturing. இந்த வேல்வ் ஃப்ராக்சர் பண்ணும்போது தான் ஆல்ரெடி we are putting inside the previous valve. So எல்லா மெட்டீரியல் பிரெயின் போக கேப்சர் பண்றதுக்கு. So this is the valve fracture to bring it back to that original size and shape.
So that is what is done. Now this is actual procedure. I'll just take you quickly. It is complete non-surgical from beginning to closing. காலில் ஒரு சின்ன டியூப் போட்டு அந்த கால் வழியாகவே ப்ரொசீஜர் முடிச்சுட்டு end of the procedure கால் வழியாகவே க்ளோஸ் பண்ணிடுறது. So the patient was sat up within 12 hours, வார்டுக்கு 24 hours ஷிஃப்ட் பண்ணி discharged on Wednesday, second day. So Monday afternoon procedure பண்ணி Wednesday afternoon he went home. So that is the angiogram of his brain vessels. Then the filter, right side lower filter, left side lower filter. This is crossing that valve and the surgical valve transcript cross பண்ணிட்டு then we have to exchange ஒரு stiff wire போடணும். இது stiff wire. So this is first balloon dilatation. balloon வச்சு கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணி விடுறது. It's a balloon dilatation. This is second balloon dilatation. In the சமயத்துல தான் we have to fracture the valve, completely open it. And the சமயத்துல heart is almost stand still. அப்போ heart beat இல்லை. So fracture பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are trying to take this valve, the third valve, and this self-expanding valve. அது போகலை, and it was going and hitting the frame. So இதுக்கு ஒரே வழி வந்து we have to put a snare and bring the valve in. So this was an additional issue. அதுக்கு காரணம் வந்து அவரோட own blood pipe was too tortuous. அந்த coarctation சொல்றது ஒரிஜினல் pathology bicuspid valve இருக்கவங்களுக்கு அந்த மெயின் மகாத்தமனியில் வந்து சுருக்கம் இருக்கும், tortuosity இருக்கும். So coarctation, blood pipe dilate ஆயிருக்கும். Then we have to take it out. And then we have to use something called a snare. இங்க இருக்கு இல்லையா ஒரு ஸ்னேர்னு சொல்லி அது வழியா போட்டு கீழே வரக்குள்ள I just have to pull it to centralize. Now we are able to take it. So these were all lot of difficulties. And once we get the valve, this valve deployment slowly release பண்ணும்போது the third valve, the self-expanding valve, will be slowly released. And that's what we are doing now. Yeah. இது ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் then one more balloon inflation inside the new valve to make it into the size 20 mm size. So that's a 20 mm balloon. That was the final picture. So this is what we started with, and highly tortuous, ரொம்ப tortuous coarctation, dilated aorta with two valves, or a surgical valve or a transcatheter valve. This is the final one where there is three valves, color coded. I'll show you later. And background the green color la irukadhu previous transcatheter valve, and the red la irukadhu vandu surgical valve, silver color la irukadhu ipo pudusa potta valve. So this is surgical valve, green vandu and the first potta transcatheter valve, idu vandu pudusa potta valve. So it is functioning absolutely fine. So this images obviously it's created by OSIC with our CT scan. You need to have such kind of high kind of quality images and high good of reconstruction so that we understand about the procedural risk, how we do it. So it's very fortunate to have OSIC. And that is the final image. That's what we started. That's the final image. That's looking from the above. The three layers of outer surgical, from previous transcatheter, current transcatheter with a nice thin leaflet. And more than that, echo was absolutely normal. Normal echo. He came for follow-up. So this one shows the three valves: surgical valve, previous valve, current valve. It was a very complex procedure, as complex as it gets, and it's the first procedure in the world. But more than that, patient is doing absolutely fine. No neurology deficit. First time he said, "I'm able to breathe, sir. I'm able to walk." He wanted to climb stairs. He climbed 4 to 5 set of stairs and came to the OPD and catheter to show that he is able to do that. He came for follow-up. So I'll stop that. They've shown the set of possibilities and all those things. He agreed for the procedure. So big thanks to the patient. And obviously thanks to Ayappan sir. As Dr. Anantharaman told, yes, as the Kaveri Asset Group, we are heavily investing in the absorbing all the latest technology equipments. So, morning today we inaugurated the new orthopedic and neurosciences and spine theatre complex. Because on the theatre just 6 years முன்னாடி தான் நம்ம ஓபன் பண்ணோம்.
But within 6 years, the number of advanced equipments which has come into ortho neurosciences has almost tripled. So the worm, ortho robo, spine navigation, neuro navigation, the equipment வைக்கிறதுக்கு அந்த இடம் பத்தல. அதனால we had to completely redo the theater within 6 years. அதே மாதிரி cardiac sciences is the as a group 2500 beds இருக்க நம்ம குரூப்ல வந்து cardiac sciences is the leading department, cutting edge technology. As Dr. Anantharaman told, the hybrid cath lab when இங்க நம்ம Alvapet hospital installed, that was the first in the country. And then again investing money in the echo, இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் as a management, I'm a practicing doctor as well, but from the management point of view இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணா கூட all these equipments without the expertise of the doctors, the really internationally trained and competent doctors, it is of no use to the patient. At the end of the day, we can all claim வந்து பெரிய equipment வச்சிருக்கோம், advanced equipment வச்சிருக்கோம், doctors வச்சிருக்காங்க, patientsக்கு அந்த பலன் இல்லைன்னா அது வந்து எந்த விதமான யூஸும் கிடையாது. We are fortunate to have fantastic infrastructure, world-class infrastructure, which is further enhanced by the expertise of our doctors. This particular case, really it is a very complex case. சொன்ன மாதிரி அவன் ஸ்பீச்சில் சொன்ன மாதிரி we all work together. For example, cardiologists, cardiac radiologists, cardiac anesthetists, cardiac surgeons. So all in the same theatre complex. That's why it's called hybrid cath lab. If you want to do procedure without doing the surgery, you can do. Then you want to convert into surgery also, you can do. Other than the hybrid cath lab, all under the same floors, same as a group of doctors we are doing. That's why the outcome is fantastic. This particular patient actually, he was so happy. They wanted to come and speak to the press. Medical Council recent guidelines படி patients they காமிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால we couldn't bring the patient. But otherwise it's a fantastic work, and the patients are the best testimony to you, Dr. Anantharaman and the team. I congratulate you, Dr. Sundar, Dr. Ashik, and everybody in the cardiac sciences department, Dr. Srikumar and everyone, and I wish you all the best. Dr. Anantharaman, மூத்த இருதய நிபுணர், காவேரி ஹாஸ்பிட்டல். என் கூட இருக்கிறது டாக்டர் ஆஷிக், senior radiologist, cardiac radiologist, Dr. Mahesh, our medical director, and Dr. Kamal Kant is our associate consultant who is working with us. So இன்னைக்கு வந்து we are going to discuss about a case which as a media you should take it to the public to increase awareness. This case ஓட specificity என்னன்னு பார்த்தா, இது வந்து ஒரு 78 வயசு, அவருக்கு அயோட்டிக் ஸ்டெனோசிஸ். அயோட்டிக் ஸ்டெனோசிஸ்ன்றது ஹார்ட்டோட மெயின் வால்வ், அயோட்டிக் வால்வ். அது வழியாக தான் மகாதமனி வழியாக ரத்தம் எல்லா இடத்துக்கும் போகும், பிரெயினுக்கு ப்ளஸ் கிட்னிக்கு எல்லா இடத்துக்கும். இந்த வால்வ் வந்து நார்மலாக 4 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கணும். அது சுருக்க ஆரம்பிக்கும் போது சிவியர் அயோட்டிக் ஸ்டெனோசிஸ்ன்னும் போது லெஸ் தென் 1 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வரும். அப்படி வரக்குள்ள சில பேருக்கு மூச்சு வாங்கும், சில பேருக்கு மயக்கம் வரும், சில பேருக்கு திடீர் மரணம் வரும். அதுக்கு ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் வந்து வால்வை மாற்றுறது, சர்ஜரி, ஓப்பன் சர்ஜரி வழியாக மாற்றணும். அப்படி இல்லாட்டி லாஸ்ட் ஒரு 20 இயர்ஸாக கால் வழியாக போயிட்டு டிரான்ஸ்கேத்தேட்டர் வால்வுன்னு சொல்லியிருக்கு. அது மாற்றும் போது அந்த பேஷண்ட் சிவியர் அயோட்டிக் ஸ்டெனோசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு 2 வருஷத்துல 100%, 1 வருஷத்துல 50%. அப்படி மாற்றும் போது அந்த 80 வயசு வரைக்கும் 90 வயசு வரைக்கும் இருப்பாங்கன்னா 90 வயசு வரைக்கும் இருப்பாங்க. இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் என்னன்னாக்கா, இவருக்கு அந்த அயோட்டிக் ஸ்டெனோசிஸ் 2005 டயக்னோஸ் பண்ணி சர்ஜிக்கல் அயோட்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், ஓப்பன் சர்ஜரி வழியா ஒரு வால்வ் மாத்திருந்தாங்க. இந்த வால்வ் வந்து 14 வருஷம் இட் லாஸ்டட். அது when it failed in 2019, அடுத்த சர்ஜரி பண்றது ரிஸ்க் அதிகம்னு சொல்லி கால் வழியா போயிட்டு டிரான்ஸ்கேத்தேட்டர் வால்வ் பொருத்திருந்தாங்க. அது வந்து பலூன் எக்ஸ்பேண்டபிள்னு சொல்றது, அந்த வால்வுக்குள்ளே இந்த வால்வ் பொருத்திருந்தாங்க. பட் இந்த 2019 பொருத்தின வால்வு அதுக்குள்ளேயே 2025 பழுதாயிடுச்சு, அது வேலை செய்யல. அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த 2வது பொருத்தின வேல் உள்ள ஓப்பன் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருந்த வேல் 23 mm, 2வது பொறுத்ததும் 23, பட் ஆனால் அது டைலேட் ஆயிருந்தது 17 to 18 தான். ஸோ அதனால அந்த வால்வ் லீஃப்லெட்ஸ்ன்னு சொல்றது, உள்ள இருக்கிற கதவுங்க சரியா ஓப்பன் பண்ணாம
early degeneration within 4 years அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ இவங்களுக்கு திரும்ப ஆப்ரேஷன் பண்றது ரிஸ்க் வந்து 20% வாய்ப்பு ஆப்ரேஷன் போது இறக்கிறதுக்கு. ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் எப்படி பண்ண முடியும்னா, ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் புதுசாக போய் ஒரு வால் வைக்கும் போது அந்த லீஃப்லெட்னு சொல்றது அதில் இருக்கிற பிளட் கிளாட் எல்லாம் பிரெயினுக்கு போய் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும், இல்லை அது பலூன் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். ஸோ சேஃப்ஷே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா இது வரைக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணலை. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் இன் த வேர்ல்ட். ஸோ வி நீடட் லாட் ஆஃப் பிளானிங். எப்படி பிளானிங் பண்ணுறதுன்னா இமேஜிங். ஸோ ரேடியாலஜிஸ்ட் நல்ல சிடி ஸ்கேன், டீடைல் சிடி ஸ்கேன், 3D எக்கோ பண்ணிட்டு பிளட் கிளாட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு ஒரு 8 வீக்ஸ் வந்து பிளட் தின்னர் கொடுத்துருந்தோம். பிளட் தின்னர் கொடுத்து இந்த பிளட் கிளாட் எல்லாம் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த வால்வ் லீஃப்லெட்ஸ் டீஜெனரேட் ஆகிருந்தே தெரிஞ்சது. அப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணாம கால் வழியா போயிட்டு இன்னொரு டிரான்ஸ்கேத்தேட்டர் வேல்வ், ஸோ இது வந்து 3rd வேல்வ் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பொறுத்தலான்னு முடிவு பண்ணது. ஸ்ட்ரோக் ரிஸ்க் குறைக்கிறதுக்கு 2 சைடு இருக்கிற பிரெயின் போகிற பிளட் வெசல்ல 2 ஃபில்டர் மாதிரி பொறுத்திட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பொறுத்து இந்த வேல்வ் ஃப்ராக்சர்னு சொல்றது ஒரு பலூன் வச்சு அதை ஃப்ராக்சர் பண்ணிட்டு இந்த ஃப்ராக்சர் பண்ணும்போது வரக்கூடிய அந்த டெப்ரிஸ்லாம் அந்த ஃபில்டர்ல கலெக்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் 3rd வேல்வ் செல்ஃப் எக்ஸ்பேண்டிங் மெட்ரானிக் எவல்யூட் வேல்வ் அது உள்ள பொறுத்திட்டு ஃபைனலா ஒரு பலூன் இன்ஃப்ளேஷன் பண்ணது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல இட்ஸ் கால்ட் டிரான்ஸ்கேத்தேட்டர் அயோட்டிக் வேல்வ், இன் டிரான்ஸ்கேத்தேட்டர் அயோட்டிக் வேல்வ், இன் சர்ஜிக்கல் அயோட்டிக் வேல்வ் with bioprocessing valve fracture with cerebral protection. So அதுதான் என்னோட terminology. First in man என்றது this is the first kind of procedure that is done in the entire world. It's more than that. It's not about the first in world. More than that, important is the safety. The patient வந்து 20% surgical mortality in the patient procedure பண்ணப்பறம் within 12 hours extubated, completely awake, 24 hoursல வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு 48 hoursல வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. So Monday afternoon procedure பண்ணது, Wednesday afternoon he went home. That is more important. இப்போ ஃபாலோ பரக்குள்ள he was able to climb 4 flight of stairs, 4 மாடி ஏறி ஓபிக்கு வந்தாங்க. ஸோ மூச்சு விட முடியாமல் இருந்தவங்க இப்போ 4 மாடி ஏறி வர்ற அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. எக்கோ கம்ப்ளீட்லி நார்மல். இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர் சேஃபாக பண்ணுறதுக்கு காரணம் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் ஹைபிரிட் கேட்லாக் அதில் சர்ஜரியும் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த இன்டர்வென்ஷன் ப்ரொசீஜர் பண்ண முடியும். That is the first hybrid cath lab in the whole country when it was installed. Second thing, we have a very, very good experienced team. That is a structural heart team. Myself, Dr. Sundar, Dr. Manohar, Dr. Srikumar, and also surgical team, Dr. Raghuram sir, senior surgeon, Dr. Anbarasu and Dr. Arun Kumar. Along with that, cardiac radiologist, specific cardiac radiologist, Dr. Asif. So when you have an entire team and vascular surgeon, Dr. Shekhar sir. When you have such experienced team with support of the hospital, we are able to provide a safe outcome for such high risk procedures. Without that, it will not be possible. So this is going to happen more and more. We will see நிறைய patients will be coming back with failure of this transcatheter valves. So we should be prepared to do such high risk procedures. When you do more, then the outcomes will be good as well. So essentially the 78 வயசுல 3வது valve and he is absolutely fine. Within 2 days he went home. So last year when we happened around with more than 100 transcatheter valve procedures in this hospital, more than 20 patients are more than 80 years old. 80 வயசுக்கு மேல இருக்க patients, 20 patients மேல, அதுல 5 patients வந்து more than 90 years old. All of them are doing well. That is most important. So it's not about the age. Even the 80 and 90-year-old, the symptom improvement as well as the quality of life is significantly improved. நல்ல significant improve ஆயிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி cost was main issue. இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணணும் அப்படின்னா 2015ல நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது it was 30 lakhs. இப்போ you can complete the total procedure for 10 to 15 lakhs. Multiple valves available, cost குறைஞ்சிருச்சு, safety is also increased. So it's very important for patients to know it's not about the age, not about the cost. It is a life-saving procedure. It will give good quality of life even for 80 and 90-year-old. Thank you.